Hello गोंयकारा आनी फ्रेंड्स. आज आमी चोळे भाज करूया. ही आमगेली चोड गोंय काजरा बुफे विकोताय, सो ती करूया. टू मेक दिस रेसिपी वी नीड चिकपीस एंड हे चिकपीसांचो ही बरी अशें करून तेल अशी आसता. ओके, चोय दिस आर नॉट येलो पीस. येलो पीस म्हणले ओटोणे. ओटोण न्हू हे चिक पीस. ओके, यू हॅव टू पुट इट ओवरनायट सो दॅट इट सोक्स. आनी मागीर आमकां प्रेशर कुकरांत वी हॅव टू डू इन अ कुकींग इन अ प्रेशर कुकर. टू मेक दीस वी नीड टोमॅटोज. गार्निश करपाक आमकां कोरिएंडर लिव्स फ्रेश, वन ग्रीन चिली, आमकां curry leaves, we need curry leaves also, and onion. So also we need sweet chili sauce and amka chole powder. Ata chole powder I have already made myself. Okay, I to packet on the uza kona. So you can see that my another video of how to make chole powder. Okay, so we'll make this now, chole bhaji or chole roast. So let's आतां मातशें म्हाका बॉयल करूंक पडो हें वो प्रेशर कुकरान हांव हे हांड्यान दुखोता. ओके, हांव आतां ऑयल घातां. आय एम जस्ट एडिंग ऑयल इन अ हिटेड पॅन. And now I am adding curry leaves. Adding chopped onion, and let it saute for few minutes till it becomes golden brown. तो बरो गोल्डन जाला. Now I am adding आता टोमॅटो चॉप्ड करून घाता. ओके, जाय तितलो टोमॅटो घालपाचो. Let it saute for a while. Now I am adding green chili or sweet green chili. Okay, now I am adding chole masala powder. Mix properly. Okay. Okay, now I'm adding the chickpeas. With that I'm adding little bit water. I'm adding little more water. I'm adding salt, meat घाता. Let's bring to boil. हांव आतां तो स्वीट चिली सॉस घाता. ओके,
फॉर बॉयल. आता मुगे चोले जाले आता हांव आतां सोपरां काडा. ओके. Now you can garnish with corianders, fresh coriander. आता ही जाली चोले रोस. समजा हे भशेन तुमी कोण हातली म्हूण चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्स फॉर वॉचिंग.